A blessed day, learners. Be ready and prepare yourself as we embark, learn, and enjoy this video on Lecture Note 4, Technology and Livelihood Education, Note on Basic Drafting. Be safe, and God bless you always. This is Teacher Lumaban YouTube channel. Commit your way to the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. Psalm 37 verse 5. Drafting essential method of communication between designers and clients, architects and builders, engineers and production personnel between advertisers. Pagdraft mahalagang paraan ng komunikasyon sa pagitan ng mga taga-disenyo at kliyente, arkitekto at tagabuo, mga inhinyero at tauhan ng produksyon sa pagitan ng mga advertiser. Technical drawing used to show the material, dimensions, and shape of a product. Teknikal na pagguhit ginagamit upang ipakita ang material, sukat, at hugis ng isang produkto. Common terms in drafting. Mga karaniwang tuntunin sa pagdraft. Drawing the international language of the industry. Pagguhit ang internasyonal na wika ng industriya. Freehand drawing or sketching a graphic language that uses pencil, eraser, and paper only, freedom and variety. Libreng hand drawing o sketching isang graphic na wika na gumagamit ng lapis, pambura, at papel lamang, kalayaan at pagkakaiba-iba. Mechanical drawing done with the use of precision drawing instruments like T-square, triangles, compass scale, etc. Mechanical drawing ginawa gamit ang mga instrumento sa pagguhit ng precision tulad ng T-square, triangles, compass scale, at iba pa. Orthographic projection representing the exact shape of an object, generally at right angles. Orthographic projection kumakatawan sa eksaktong hugis ng isang bagay, pangkalahatan sa tamang mga anggulo. Drafting tools and equipment. Mga tool at kagamitan sa pagdraft. Pencil comes in different grades of hardness indicated by numbers and letters. Lapis may iba't ibang grado ng katigasan na isinasaad ng mga numero at titik. Grades of pencil. Mga grado ng lapis. Isa, soft 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, softest. Malambot 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, pinakamalambot. Dalawa, medium 3H, 2HH, F, HB, B. Katamtaman 3H, 2HH, F, HB, B. Tatlo, hard 4H, 5H, 6H, 7H, 8H, 9H, hardest. Mahirap 4H, 5H, 6H, 7H, 8H, 9H, pinakamahirap. Grades of pencil used in general. Mga grado ng lapis na ginamit sa pangkalahatan. Isa, HB for letter N. HB para sa letter N. Dalawa, 2H for line work. 2H para sa linya ng trabaho. Tatlo, 4H for general. 4H para sa pangkalahatan. Minimum requirements for drafting students. Mga minimum na kinakailangan para sa mga mag-aaral sa pagdraft. 4H for re-penciling light finished lines. 4H para sa muling paglalagay ng lapis sa magaan na tapos na mga linya. F or H for the lettering or freehand work. FOH para sa sulat o freehand na gawain. 6H for light construction lines. 6H para sa mga light construction lines. 2H for visible object lines. 2H para sa mga nakikitang linya ng bagay. Triangles used for drawing vertical and oblique lines. 30 degrees by 60 degrees triangle and 45 degrees by 90 degrees triangle. Triangles ginagamit sa pagguhit ng patayo at pahilig ng mga linya. 30 degrees by 60 degrees triangle at 45 degrees by 90 degrees triangle. Protractor used for measuring and laying out arcs or circles. Protractor ginagamit sa pagsukat at paglalatag ng mga arko o bilog. French curve used to draw curves except for circles and arcs. French curve ginagamit upang gumuhit ng mga kurba maliban sa mga bilog at arko. Divider used for dividing lines.
Divider ginagamit para sa paghahati ng mga linya. T-square used for drawing horizontal lines, guide for triangles. T-square ginagamit para sa pagguhit ng mga paalang na linya, gabay para sa mga tatsulok. Geometric figures. Mga geometric na figure. Line set of points. Line set ng mga puntos. Line segment the line between two distinct points. Line segment ang linya sa pagitan ng dalawang magkaibang punto. Straight line shortest distance. Tuwid na linya pinakamaikling distansya. Parallel lines lines on the same plane. Parallel lines mga linya sa parehong linya. Perpendicular lines are two intersecting lines. Perpendicular lines ay dalawang guhit na magkasalubong. Angle to rays with a common endpoint. Anggulo dalawang sinag na may karaniwang endpoint. Straight angle measure is 180 degrees. Straight angle ang sukat ay 180 degrees. Right angle measure is 90 degrees. Right angle ang sukat ay 90 degrees. Acuter anguli measure less than 90 degrees. Acuter anguli sukat na mas mababa sa 90 degrees. Obtuse angle more than 90 degrees but less than 180 degrees. Obtuse angle higit sa 90 degrees ngunit mas mababa sa 180 degrees. Complementary angles two angles, sums 90 degrees. Mga komplementaryong anggulo dalawang anggulo, mga kabuuan 90 degrees. Supplementary angles two angles, sum 180 degrees. Mga pandagdag na anggulo dalawang anggulo, kabuuan 180 degrees. Polygon line segments intersecting at endpoints. Polygon mga segment ng linya na nagsasalubong sa mga endpoint. Isa. Triangle 3 sides. Triangle 3 gilid. Equilateral triangle 3 sides equal. Equilateral triangle 3 gilid ang magkapantay. Isosceles triangle 2 sides equal. Isosceles triangle dalawa magkapareho ang gilid. Scalene triangle 3 sides unequal length. Scalene triangle tatlong gilid na hindi pantay ang haba. Right triangle right angle. Right triangle tamang anggulo. Dalawa. Quadrilateral four-sided. Quadrilateral apat na gilid. Parallelogram quadrilateral right angle. Parallelogram may apat na gilid kanang anggulo. Rectangle parallelogram right angle. Parihaba parallelogram kanang anggulo. Square rectangle 4 equal sides. Square parihaba 4 pantay na gilid. Rhombus parallelogram, adjacent sides, unequal, not right angles. Rhombus parallelogram, magkatabing gilid, hindi pantay, hindi tamang anggulo. Trapezoid quadrilateral, opposite sides. Trapezoid may apat na gilid, magkabilang gilid. Isosceles trapezoid trapezoid, noon parallel sides equal. Isosceles trapezoid, hindi magkatulad ng mga gilid. Trapezium quadrilateral, no parallel sides, no equal angles. Trapezium may apat na gilid, walang parallel na gilid, walang pantay na anggulo. Tatlo. Pentagon A 5-sided. Measures 108 degrees. Pentagon isang limang panig. Mga sukat na 108 degrees. 4. Hexagon 6 sides. Measures 120 degrees. Hexagon 6 na gilid. May sukat na 120 degrees. 5. Heptagon 7 sides. Measure 128.56 degrees. Heptagon 7 gilid. Sukat 128.56 degrees. 6. Octagon 8 sides. Measure 135 degrees. Octagon 8 panig, sukatin ng 135 degrees. 7. Nonagon 9 sides, measure 140 degrees. Nonagon 9 na gilid, sukat 140 degrees. 8. Decagon 10 sides, measure 144 degrees. Decagon 10 gilid, sukatin ng 144 degrees. I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 4 verse 13. I hope you enjoyed and learned something new from our topic on Lecture Note 4, Technology and Livelihood Education.
If you learned something from this video, please give this video a thumbs up. Don't forget to share this video with your friends. If you have comments, questions, or suggestions, you can leave a message in the comment section below. Thank you very much for watching my videos. Hoping that we meet again in my next video, and God bless you always. It is the Teacher Lumaban YouTube channel.